Welcome to this class. So in this class, we'll be studying temperature and thermal expansion, which is a part of thermal physics. So let us start with the temperature. So what is meant by temperature? First of all, let's discuss about temperature. Let's define this physical quantity temperature, and then we'll see the different scales used to measure the temperature. So what is temperature basically? So temperature is the physical quantity which describes the degree of hotness or coldness for that matter. It represents degree of hotness or coldness of an object. So we know that. So suppose if you take any object and to your the sense of touch, if you feel it to be hot sometimes, and if you to be feel it to be cold at sometimes. But the problem is this hotness आणि हे जे coldness आहे, तर hotness आणि coldness या actually relative terms आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर समजा आपण आईस घेतला, आईस आणि समजा आपण रूम टेम्परेचरला वॉटर घेतलं, तर आपण म्हणतो की वॉटर इज हॉट अँड आईस इज कोल्ड. पण तेच जर समजा आपण रूम टेम्परेचरला वॉटर घेतलं आणि आपण समजा बॉइलिंग वॉटर घेतलं, तर आपण रूम टेम्परेचरचं वॉटर आपण कोल्ड म्हणतो. सो इन वन एक्झाम्पल आपल्याला जे रूम टेम्परेचरचं वॉटर आहे ते कम्पॅरेटिव्हली हॉट मिळालं आणि ते दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला कम्पॅरेटिव्हली कोल्ड मिळालं. सो दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस अँड कोल्डनेस जी आहे ते बेसिकली रिलेटिव्ह टर्म्स आहेत. पण जर याला क्वांटिफाय करायचं असेल तर आपल्याला एक नवीन फिजिकल क्वांटिटी डिफाईन करावी लागली, ज्याचं नाव आहे टेम्परेचर. सो बेसिकली दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ओके, मग आपण टेम्परेचर बघितलं. मग जर समजा टेम्परेचर डिफरंट असेल ऑब्जेक्टचं, तर नेक्स्ट ऑब्वियस टर्म आपल्याला बघावी लागणार आहे, दॅट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. सो व्हॉट इज मीन्ड बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? समजा आपल्याकडे एक हॉट ऑब्जेक्ट आहे. सपोज दिस इज वन हॉट ऑब्जेक्ट and this is our second object which is cold, comparatively cold. So again, relative terms, एकमेकांच्या कंपॅरिझन मध्ये वन इज हॉट अँड वन इज कोल्ड. सो देर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, देर इज एक्सचेंज ऑफ हीट. आणि ही हीट एक्सचेंज जी आहे, हीट एक्सचेंज जी आहे, एक्सचेंज ऑफ हीट, दॅट कॅन बी इन डिफरंट फॉर्म्स. सो दे डिफरंट फॉर्म्स ज्याला आपण मोड्स ऑफ हीट म्हणतो, हीट एक्सचेंज, ते आपण नंतर डिटेलमध्ये बघणार आहे. सो इट कॅन बी कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन अँड ऑल, राईट. सो यांच्यामध्ये जनरली जे हीट आहे, heat is a form of energy. Heat transfers from hot body to cold body. म्हणजे याचं टेम्परेचर जे आहे T hot is greater than T cold. So now जसं हीट एक्सचेंज हॉट बॉडी कडून कोल्ड बॉडी कडे होत जाते, तसं टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट जे आहे ते रिड्यूस होत जातं आणि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट आहे ते वाढत जातं. म्हणजे समजा आपण जर ग्राफ बघितला, तर ग्राफ विल लुक लाईक, सपोज दिस इज टाइम, आणि टाइम नुसार इकडे आपण टेम्परेचर टी प्लॉट करतोय. सपोज सुरुवातीला आपलं टेम्परेचर हॉट बॉडीचं इथं आहे, कोल्ड बॉडीचं इथं आहे. सो हे जे टेम्परेचर आहे ते कमी 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 होत जाणार आहे. याचं टेम्परेचर वाढत 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 जाणार आहे आणि आफ्टर सर्टन टाइम दे विल मॅच. आणि इथून पुढे मात्र काय होणार आहे, इथून पुढे दोघांचं टेम्परेचर सेम झाल्यानंतर, म्हणजे इथं टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी आणि टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी सेम झालेलं आहे आणि आता यावेळेस नो हीट एक्सचेंज असेल. टेम्परेचर सेम झाल्यानंतर हीट एक्सचेंज होणार नाही, ज्याला आपण काय म्हणतो, थर्मल इक्विलिब्रियम. सो थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज व्हेन केप्ट इन थर्मल कॉन्टॅक्ट, व्हेन इन थर्मल कॉन्टॅक्ट. म्हणजे जर दोन ऑब्जेक्ट थर्मल कॉन्टॅक्ट म्हणजेच काय? इफ वी आर अलाउिंग heat to exchange between them, that is called thermal contact. Because thermal contact is not necessarily be physical contact, कारण physical contact मध्ये असेल तर heat will be transferred by the means of conduction, convection. but heat radiation मध्ये आपण बघितलेलं आहे, heat म्हणजे आपण डिटेल मध्ये नंतर बघणारच आहोत, पण आपल्याला माहिती आहे heat radiation मध्ये those two objects need not be in physical contact, right? Thermal contact म्हणजे we are allowing heat to be transferred between these two objects. So thermal equilibrium is state in which there is no heat exchange when these objects are kept in thermal contact. आणि त्यावेळेस बघा टेम्परेचर जे असणार आहे ते काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. कारण हीट जी एक्सचेंज होते, दिस हीट एक्सचेंज याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर आहे, दॅट इज
change in temperature. Theta, usually we denote this temperature by letter theta. So this change, difference in temperature, delta is difference in temperature is responsible for heat exchange between any two objects, and it will keep exchanging unless these temperatures become same. And the time after which the time at which it becomes, after that these two objects are said to be in thermal equilibrium, जे इथं आपण ग्राफ द्वारे बघितलेलं आहे. So this is thermal equilibrium, and this only leads to our first law of thermodynamics. We have seen that first law of thermodynamics, sorry, zeroth law, not a first law, zeroth law of thermodynamics. हे माहिती आहे आपल्याला की ऑब्जेक्ट A and B जर थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, म्हणजे A and B are in thermal equilibrium, A and C are in thermal equilibrium, then B and C are in also thermal equilibrium. This we have already seen in thermodynamics, right? So this is something about thermal equilibrium. Okay, so आता next आपण जे बघणार आहे that is temperature जे आहे आता हे, how we measure the temperature. So the quantification of temperature. So we'll see different temperature scales. So the basic scale we usually use is degree Celsius. The first one is degree Celsius. So first one is degree Celsius. But degree Celsius मध्ये आपल्याला माहिती आहे, degree Celsius we usually denote by degree and Celsius. So let me write here a table. So melting point, and here let me write a boiling point. So what happened here in degree Celsius? Degree Celsius, let us make a table. Let's write a scale here. The first one is degree Celsius. So if we took a universal solvent water, so water's melting point जो आहे, that is our 0 degree Celsius. Boiling point at atmospheric pressure again. So let's not go into that we are changing pressure and all. So in degree Celsius, melting point of water is 0 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius. So basically या स्केल मध्ये आपण काय केलेलं आहे की मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वॉटर आणि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर यांच्यामध्ये आपण 100 डिव्हिजन्स केलेत. सो लेट मी राईट दिस डिव्हिजन्स ऑल्सो. डिव्हिजन्स केलेत बरोबर, आणि डिव्हिजन्स किती झाले त्या 100. म्हणजे बेसिकली वी हॅव टेकन अ वॉटर एज अ स्टँडर्ड रेफरन्स सॉल्वंट, 0 degree Celsius melting point, boiling point 100. We have made 100 divisions, and each division we call as 1 degree Celsius. Similarly, we have taken another second one. Second जी आहे, that is called Kelvin scale, ज्याला आपण absolute temperature म्हणतो. Kelvin scale, which is denoted by only K, not degree Kelvin. So let me write here as Kelvin. So Kelvin and degree Celsius मध्ये आपण रिलेशन बघणार आहे टेम्परेचर मध्ये. सो इन केल्विन मेल्टिंग पॉइंट इज 273 Kelvin, boiling point is 373 Kelvin. Again, if you see melting point, boiling point, there is a difference of 100. So याच्यामध्ये सुद्धा आपण 100 डिव्हिजन्स केलेले आहेत. Okay, so this is second scale, and third scale is Fahrenheit scale. The third scale is Fahrenheit. Fahrenheit scale. So this is degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit मध्ये जर बघितलं आपण, the melting point of water is 32 degree Fahrenheit and boiling point is 212 degree Fahrenheit. And if you look at the difference between these two, there is a difference of 180. So we have made up 180 divisions. So in degree Celsius scale, Kelvin scale, we have made 100 divisions, but in degree Fahrenheit scale, we have made 180 divisions. So आता मग यांच्यामध्ये interconversion, because all these three terms represent the same physical quantity temperature, so they must be related to each other, right? So त्यांच्यातलं relation काय? So we know this obvious relation, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. It's actually 273.15, but approximately we take it as 273. Okay, so this is all right. Kelvin equal to degree Celsius plus 273. Now let us relate this degree Fahrenheit and degree Celsius. So how do we relate this? So basically, if you write the degree Fahrenheit or degree Celsius, so let me write degree Celsius is equal to, you have to take a degree Fahrenheit temperature, subtract 32 from it and multiply it by 5 divided by 9.
This factor has to be multiplied. Or if you want to find the degree Fahrenheit from this, you can easily reconvert into this. Degree Fahrenheit equals to this 9/5 factor would go here, multiplied by this degree Celsius and plus 32. For example, let's say, suppose if you take Fahrenheit, suppose Fahrenheit 212 minus 32 multiplied by 5/9. So this is equal to 180 into 5 divided by 9, which is equal to 100. So what it means, you have taken degree Fahrenheit 212, 212, and you have got in degree Celsius to be 100, which is already tabulated in this particular table here, right? Similar on the other hand, suppose if you take 9/5 into melting point of water in degree Celsius 0 plus 32, you would get 32. So this is already tabulated here, 0 degree Celsius equal to 32 degree Fahrenheit. So this is the interrelation between these different temperature scales. So you can easily convert one temperature scale into another. Okay. So next point, now we'll discuss about thermal expansions. Thermal expansion. So thermal expansion मध्ये आपण बेसिकली त्याला 3 पार्ट्स मध्ये कॅटेगराइज करणार आहे. One is linear expansion, another is aerial expansion, and third one is volumetric expansion. Linear म्हणजेच काय? Suppose if you have only one dimensional object. So let me draw a one dimensional object over here. So let us draw this. Suppose this is the object. Suppose this is original object, and समजा हाच ऑब्जेक्ट आपण नंतर असं आहे. So okay, all right. काय केलं आपण? We have considered two objects. समजा याची लेंथ जी आहे, ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज L0, L0. and suppose सुरुवातीला याचं टेम्परेचर जे आहे ते समजा टेम्परेचर थीटा नॉट आहे. थीटा नॉट. So basically we have considered one dimensional object. So the first point we are discussing is linear expansion. Linear expansion. That is for 1D object. 1D object which is along the line. So basically any object which has only length as a primary dimension and other two dimensions on other two directions are comparatively less, that object can be referred as 1D object. आणि त्याचं जर expansion म्हणजे काय करायचं? Suppose याची initial length जी आहे, suppose this end is A, this end is B. So we have one linear object, let's say rod, metal rod. आणि समजा त्याला आपण सुरुवातीचं टेम्परेचर बघितलं, वी हॅव मेन्शन दॅट इट इज नोटेड थीटा नॉट, ओरिजिनल लेंथ L0. समजा आपण याला हीट केलं आणि हीट करून जर समजा याचं टेम्परेचर आपण इन्क्रीज केलं बाय अमाउंट डेल्टा थीटा. सो दिस डेल्टा इज यूज टू रिप्रेझेंट द चेंज इन टेम्परेचर, राईट? सो समजा त्याचं ओरिजिनल टेम्परेचर थीटा नॉट आहे. नाव वी हॅव इन्क्रीज्ड बाय द अमाउंट डेल्टा थीटा. सो जनरल बिहेवियर आपल्याला ऑब्जेक्ट माहिती आहे. काय असतं की समजा जनरली आपण ऑब्जेक्टला हीट केल्यानंतर तो एक्सपांड होत असतो. एक्सपांड होत असतो इन द सेन्स इज व्हॉट, त्याचे जे डायमेन्शन्स आहेत ते इन्क्रीज होत असतात. सो ॲज वी हॅव कन्सिडर दिस टू बी 1D ऑब्जेक्ट, त्याचं डायमेन्शन्स म्हणजेच काय होणार आहे? चेंज काय होणार आहे? तर लेंथ चेंज होणार आहे. मग त्याची ओरिजिनल लेंथ L0 असेल तर आपण त्याची नवीन जी लेंथ आहे त्याला आपण L म्हणूया, विच इज इक्वल टू L0 प्लस सम डेल्टा L. म्हणजे आता काय होणार आहे? बेसिकली इकडे मी लिहितो व्हेन टेम्परेचर, लेट मी राईट एज थीटा ओनली, व्हेन टेम्परेचर इज इन्क्रीज्ड लेंथ इज ऑल्सो इन्क्रीज ड्यू टू एक्सपान्शन. And this is 1D object, so its length is increased. This is general behavior. There are certain substances like water which show anomalous behavior, but we are not discussing that here. We are seeing just general behavior. Generally आपण काय बघितलं की टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर लेंथ सुद्धा इन्क्रीज होते. मग how this original length is related to the how this new length of object is related to this original length and change in temperature. सो आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस आता लेंथ चेंज झाले म्हणजेच काय, इथं स्ट्रेन असणार आहे. दिस स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज व्हॉट? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय original length, and this strain is proportional to change in temperature. This strain is proportional to, so let me write in words, this strain is proportional to change in temperature.
मग जर आपण एखादा कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस केला तर आय कॅन राईट डेल्टा एल upon L naught, which is strain, is equals to some constant alpha times delta theta. And this alpha is called, this is one coefficient of linear expansion, because this is a linear object, coefficient of linear expansion. All right, so we have this expression. So I can write delta L from this equal to L naught alpha delta theta. And from this, I can write new length equals to original length L naught plus delta L, change in length, which is equal to L naught, which is equal to L naught L naught plus this change in length we have obtained L naught alpha delta theta. Take a L naught common, so you have this term 1 plus alpha delta theta. 1 plus alpha delta theta. So this new length is equal to original length into one factor which is multiplying, which is 1 plus alpha delta theta. And this term alpha is known as coefficient of linear expansion. So let us find the unit of this alpha. So this dimensions or unit of this alpha is equal to, so if you look at the left hand side is what? Left hand side is basically strain. Strain is the ratio of change in length and original length. So as it is a ratio of similar quantities, it has no unit. And if you look at this right hand side, there is a delta theta. Delta theta, temperature, change in temperature, and its SI unit is Kelvin scale. So it is written in Kelvin. So we can write this unit of alpha to be equal to 1 over Kelvin, or Kelvin raised to minus 1, or Kelvin raised to minus 1. So remember here, this change in temperature, this is delta theta, change in temperature. And note here that change in temperature in Kelvin scale and change in temperature in degree Celsius scale both are same, because we have 100 divisions on both scales. So similar division, that's why change in temperature if you get on Kelvin scale, and if you find the similar change in temperature for degree Celsius scale, you will see that both are same here. So sometimes you can write this as the dimension of this to be 1 over degree Celsius, or per degree Celsius, or per Kelvin, right? So this is the dimension of this linear expansion. So what happened here? Let's brief. When you increase the temperature, length of the metal rod is increased, and the new length of this metal rod L is, it depends on original length and coefficient of thermal expansion and change in temperature. By how much degree or Kelvin you have increased the temperature of this metal rod. Okay, so this is something about thermal linear expansion in 1D. Now the second type, the obvious one, is called aerial expansion. It is related to area, aerial, which is also known as superficial expansion. Superficial expansion. Now this is what superficial expansion. Again, let me write this. Suppose if you have area, let me draw a diagram over here. So you have area now, A. Now let's see, let's assume that its temperature to be equal to theta naught. Now you heat this particular area, and now it expands. Now it expands and its area is increased now, which is equal to A plus delta A. And as you have heated this, so now your temperature is also increased, theta naught plus delta theta. Again, so if you write the similar expansion for this, if you write aerial strain, so aerial strain is delta, change in area over original area, that is again proportional to change in temperature, delta theta. Again, if you introduce certain constant, you get this delta A over A equal to some new constant times delta theta, and this constant beta is called coefficient of aerial expansion. Coefficient of aerial expansion. Again, if you look at the dimensions or unit of this particular thing, this is the ratio of similar quantities, has no unit. This is change in temperature, Kelvin or degree Celsius. So again, you end up having similar ratio, similar dimensions for this coefficient of aerial expansion.
So again, if I write my new area, so I can write this as A naught. So I have mentioned A. Okay, let me mention as A naught, original A naught plus delta A. Okay, this is A naught plus delta A. This is nothing but A naught plus this delta A is given by A naught times beta times delta theta. So again, similar to that as what we have written for 1D element or 1D object. So we can write here A naught times 1 plus beta times delta theta. So this is what we have got. Okay. So now we have seen this particular thing, right? So this is new area and this is original area A naught. So if you take a square, suppose this element whatever area you have taken, suppose this is a square shaped. Now if it is square shaped, your present area, suppose this length is now L and this is original length is L naught. So new area is your L square and your old area A naught is actually L naught square. It is actually L naught square. So from this, if you write this as, let me write this as L square equals to L naught square into bracket 1 plus beta times delta theta. So we have obtained this relation for L already, right? What is that relation? L, we know L naught into bracket 1 plus alpha delta theta, sorry, not square, I will square it here. Okay, so let's put this value of L into this expression here. So what we get here, squaring term 1 plus alpha delta theta bracket square is equal to L naught square into bracket 1 plus beta delta theta. So L naught square gets cancelled. Let's expand this particular bracket. याला expand केल्यानंतर काय मिळणार आपल्याला 1 plus 2 alpha delta theta plus याचा स्क्वेअर काय होणार आहे अल्फा स्क्वेअर डेल्टा थीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 plus बीटा टाइम्स डेल्टा थीटा. अगेन 1 कॅन्सल होणार आहे. आता इथं आपल्याला एक बेसिक अझम्पशन करायचं आहे की काय अझम्पशन आहे डेल्टा थीटा इज व्हेरी स्मॉल. सो आपल्याला फक्त स्मॉल इन्क्रीमेंट इन टेम्परेचर म्हणजे स्मॉल इन्क्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. सो ॲज डेल्टा थीटा जर स्मॉल असेल तर डेल्टा थीटाचा स्क्वेअर टेन्स टू 0. याची व्हॅल्यू आपण 0 म्हणजे याची ऑर्डर जी असणार आहे ही डेल्टा थीटा पेक्षा पण कमी असणार आहे. डेल्टा थीटा खूप स्मॉल असेल तर डेल्टा थीटाचा स्क्वेअर हा आणखी खूप स्मॉल येणार विच वी कॅन अज्युम टू बी इक्वल टू और टेंडिंग टू 0. सो ही जी टर्म आहे ही डेल्टा थीटाचा स्क्वेअर ही आपण 0 अज्युम करणार आहे बिकॉज डेल्टा थीटा वी हॅव अज्युम टू बी स्मॉल. मग आपल्याला काय मिळणार बघा 2 अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स डेल्टा थीटा. And if you compare this, what you get? Coefficient of areal expansion is twice coefficient of linear expansion. ये beta equals to तुम्हाला मिळालेला आहे 2 alpha. Okay, so this is about areal expansion. And similarly, we'll go for volumetric expansion. Okay, let me write again. Third one is volumetric expansion. So volume expansion. Simply you can write as volume expansion. Volumetric expansion. समजा व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन साठी वी हॅव अ व्हॉल्यूम. सपोज लेट अस कन्सिडर हा एक क्यूब आहे आपल्याकडे. सपोज दिस इज 1 क्यूब. समजा याची ओरिजिनल साइड एल नॉटच घेऊया आणि याचा ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही नॉट घेऊया. टेम्परेचर याचं थीटा नॉट घेऊया. समजा याला आपण अगेन हीट केल्यानंतर समजा याची साईज ग्रो झाली. नाव इट हॅज इन्क्रीज्ड. समजा हा मोठा हो. समजा ही साइड एल झालेली आहे. आता याचा व्ही नॉट प्लस डेल्टा व्ही आहे. टेम्परेचर झालेलं आहे थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा. अगेन पुन्हा तेच आपल्याला आता इथे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आहे दॅट इज इक्वल टू व्हॉट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. This is proportional to change in temperature delta theta. Again the same thing, delta V upon V naught is equal to some constant gamma times delta theta, and this gamma is called coefficient of
volumetric expansion, coefficient of volumetric expansion. Okay, similar approach then मग आपण फायनल जे व्हॉल्यूम झालेलं आहे वी कॅन राईट इन सिमिलर एनालॉजी व्ही नॉट इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस गॅमा टाइम्स डेल्टा थीटा. मग परत हा जो व्हॉल्यूम आहे ऍज वी हॅव कन्सिडर दिस टू बी क्यूब, हा ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही नॉट वी कॅन राईट एल नॉट क्यूब, आणि हा जो व्हॉल्यूम आहे final volume V equal to, we can write L cube. So if I use it here, this L cube equals to L naught cube into bracket 1 plus gamma times delta theta. परत L चे एक्सप्रेशन आपल्याला माहित आहे, L equals to what? L equals to L naught 1 plus alpha delta theta. आणि जर का मी इथं परत जर गोष्ट वापरली, कुठली गोष्ट? L equals to, let's put this expression here. क्यूब करायचा एल नॉटचा क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ब्रॅकेटचा क्यूब इक्वल्स टू एल नॉटचा क्यूब इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस गॅमा टाइम्स डेल्टा थीटा. एल नॉट क्यूब कॅन्सल. सो लेट्स एक्सपांड दिस लेफ्ट हँड साइड. क्यूब करायचा ए प्लस बी चा क्यूब, ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेअर बी. ए स्क्वेअर बी इज व्हाट? 3 ए स्क्वेअर बी 1 प्लस, this is what? 3a square b delta theta plus 3a b square plus b cube delta theta, sorry, alpha delta theta. Okay, so I am mistaken, I have written this wrong. Okay, so let's expand properly. So a is this, a cube is 1 plus 3a square into b is alpha delta theta plus 3 into a into b square is alpha square delta theta square plus b cube alpha cube delta theta cube equals to 1 plus gamma times delta theta. Okay, all right, now this is correct. Now again, as delta theta is small, we can take the higher orders, square tend to 0, cube also tending to 0. So I can neglect this particular term being very small. I can neglect this also being very small. So what we have got here, 1 plus 3 times alpha delta theta is equal to 1 plus gamma times delta theta. By comparing or solving this, I get gamma equals to 3 times alpha. So what we have got here, the coefficient of volumetric expansion is 3 times the coefficient of linear expansion. So basically we have studied 3 types of expansion. One is linear, another is aerial, and third one is volumetric. So what we have got here, let me write it briefly now. So I have got it, beta to be equal to 2 alpha and gamma is equal to 3 alpha. So you can take LCM and you can write, so from this you can write 6 times alpha. If you multiply it by 3, it is 3 times beta. And similarly, you have to make 6 times alpha, you have to multiply 2, this is 2 times gamma. So from this I can write 6 alpha is equal to 3 beta is equal to 2 gamma. So this is the relation between all these coefficients of expansions. One is linear, another is aerial, and the third one is volumetric. All right. Now we'll move on and see further terms in this particular thing. So what is the next thing? The next thing is, suppose if you have a bimetallic strip. What is bimetallic strip? Let me draw a diagram here. Suppose this is one strip and we have another strip over here. Okay. Suppose we have two strips attached to each other. One is, let's say, A and other one is, let's say, B. So this is one strip made up of material A and this is some other strip made up of material B. So definitely, as these two materials are different, their coefficients of linear expansions alpha for A and alpha for B would be different. Okay, so now their room temperature is, so they are subjected to room temperature, so their initial temperature is same. And suppose if we heat this particular bimetallic strip, let me write the heading at least.
bimetallic strip. If I heat this bimetallic strip, so its final temperature will become same. So this delta theta would be same for A and B. For A and B. But alpha is different. Alpha is different. So let me assume as one of the alpha for either A or B would be greater. Let me assume that alpha A is greater than alpha B. So what happened here? Both initial lengths of L0 for A and initial length of L0 for B are same. Delta theta is same. So let me write length of strip A would be L0 for A times 1 plus alpha of A times delta theta is same for both. Similarly, if I write length of B after heating, this would be L0 times B 1 plus alpha B times delta theta. Now, if you take a ratio of this LA upon LB, so L0 gets cancelled. 1 plus alpha A times delta theta divided by 1 plus alpha of B times delta theta. And now, as you have assumed alpha A is greater than alpha B, so this factor would be greater than 1. What it means? The final length of A would be more than final length of B. So what we conclude for bimetallic strip here, ज्याचा अल्फा जास्त आहे, ज्याचा अल्फा जास्त आहे त्याची लेंथ ही जास्त ग्रो होणार, त्याची लेंथ ही जास्त, कारण चेंज इन लेंथ डेल्टा एल चा फॉर्म्युला काय, चेंज इन लेंथ इज अल्फा डेल्टा थीटा टाइम्स ओरिजिनल लेंथ. सो change in length is directly proportional to alpha. So your alpha is more, then change in length delta L is also more. So as alpha of A more आहे त्यामुळे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ए साठी जास्त आहे, त्यामुळे एल ए ची लेंथ ही जास्त असणार आहे. सो ज्याचा अल्फा जास्त त्याची लेंथ ही जास्त इन्क्रीज होणार आहे, लक्षात. अँड सपोज इट बिकम्स कर्व समहाऊ, सो याचा कर्व जो आहे तो बघा, पॉसिबिलिटी काय, कर्व जर झाला तर हा कर्व एक तर असा होईल किंवा हा कर्व असा होईल, राईट. पण आपल्याला लेंथ कोणाची जास्त हवी आहे, याची हवी आहे. त्यामुळे लेंथ जास्त कोणाची असते, ज्याची लेंथ जास्त आहे दॅट विल बी ऑन आउटर साइड. सो हा कर्व जो आहे, सो दिस इज द करेक्ट कर्व, दिस इज द रॉंग कर्व. कारण याच्यामध्ये बघा, जर स्ट्रीप अशी झाली असती, स्ट्रीप अशी झाली असती, तर मध्ये आपला इंटरफेस होता दोघांचा, राईट. सो दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, पण हा आउटर साइडची लेंथ जास्त असते आपल्याला माहिती आहे, तर याची लेंथ जास्त असते, विच इज नॉट द केस हिअर, कारण आपल्याला ए ची लेंथ जास्त मिळाली. त्यामुळं ही जर बायोमेटलिक स्ट्रीप जर कर्व शेप मध्ये चेंज झाली तर त्याचा शेप जो आहे तो कुठला असणार आहे, हा असणार आहे या पद्धतीने. म्हणजे ज्याचा अल्फा जास्त आहे दॅट मस्ट बी ऑन आउटर साइड. सो ज्याचा अल्फा जास्त आहे मेटलचा दॅट मस्ट बी ऑन आउटर साइड ऑफ द कर्वेचर. सो दिस इज कॉल्ड bimetallic strip. Okay, so this was the one case called application of thermal expansion. Now suppose if you have a rod, समजा आपल्याकडे रॉड आहे which is enclosed between two rigid surfaces. याला आपण समजा असा इथं रॉड फिक्स केलेला आहे, समजा हा असा रॉड आहे फिक्स कर, असा रॉड आहे, and we have a support here also. समजा असा फिक्स केलेला रॉड आहे. दिस इज सरफेस, रिजिड सरफेस, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिजिड सरफेस. याच्यामध्ये फिक्स केला आपण. आणि समजा आपण आता टेम्परेचर जर वाढवलं, तर आता ज्या अर्थी फिक्स रॉड आहे त्या अर्थी याच्यामध्ये आता टेम्परेचर वाढल्यानंतर लेंथ ही वाढायला पाहिजे, चेंज होऊन वाढायला पाहिजे, पण रिजिड सपोर्ट असल्यामुळे लेंथ वाढू शकत नाही. मग लेंथ वाढू शकत नाही म्हटल्यानंतर काय होतं की ऍक्च्युली हा जो रॉड आहे, हा रॉड एक्सपांड व्हायला बघतोय, पण त्याला या रिजिड सपोर्टने रेस्ट्रिक्ट करून ठेवलेला आहे. त्यामुळे काय करेल, हा रॉड या रिजिड सरफेसवर फोर्सेस एक्झर्ट करेल, आणि ते कसे असतील बघा, किंवा याला समजा आता मी इथे रॉडवर रॉडची डायग्राम इकडे काढतो. जर तुम्ही रॉडवर जर स्टडी केला तर हा रॉड हा रिजिड सरफेसला इकडे पुश करायला बघणार, त्यावेळेस रिजिड सरफेस इक्वल आणि अपोजिट रिएक्शन त्याच्यावर इकडे फोर्स ऍक्ट करेल, फोर्स. ऍट द सेम टाइम दुसरा जो रिजिड सरफेस आहे
हा रॉड लेंथ इन्क्रीज करू पाहतोय, हा इकडे पुश करण्याचा प्रयत्न करेल, पण त्याच वेळेस रिजिड सरफेस हा रॉडवर इक्वल आणि अपोजिट फोर्स लावेल F. म्हणजे या कंडिशन मध्ये रॉड इज अंडर कॉम्प्रेसिव्ह लोड. रॉड इज अंडर कॉम्प्रेसिव्ह लोड. म्हणजे ज्या वेळेस रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सरफेसेस आणि त्यावेळेस जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं, लेट मी राईट इट हिअर, जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रॉड मध्ये कॉम्प्रेसिव्ह लोड म्हणजेच कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस डेव्हलप होतो. आणि जर अदर वे आपण टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर टेम्परेचर डिक्रीज केल्यानंतर काय होणार बघा, टेम्परेचर डिक्रीज केल्यानंतर लेंथ ही डिक्रीज होण्याचा प्रयत्न करणार, म्हणजे हा रॉड आतमध्ये येण्याचा प्रयत्न करणार. मग आतमध्ये येतोय पण इकडे रिजिड सरफेस आहे, रिजिड सरफेसला आतमध्ये जाऊ देणार नाही. मग आतमध्ये जाऊ देणार नाही म्हणजे दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड केस मध्ये काय होईल, सेकंड केस मध्ये हा जो रॉड आहे, सेम रॉड, आता हा रॉड काय करतोय, टेम्परेचर कमी केल्यामुळे त्याची लेंथ कमी आत येण्याचा प्रयत्न करतोय, पण आत येण्याचा प्रयत्न करत असेल, रिजिड त्याला आत जाऊ देत नाही, मग त्याला रिजिड बाहेर ओढण्याचा प्रयत्न करतो. दिस इज या इकडचा रिजिड त्याला सरफेस बाहेर ओढण्याचा प्रयत्न करतो. सो दिस इज टेन्साईल लोड, दिस इज टेन्साईल लोड. आणि म्हणजेच ज्यावेळेस टेम्परेचर तुम्ही रॉडचे डिक्रीज करता त्यावेळेस त्याच्यामध्ये टेन्साईल स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात. कधी, फॉर अ रॉड फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, रॉड फिक्स्ड बिटवीन, this is for rods fixed between two rigid supports. मग अशा रॉडला जर आपण हीट केलं तर त्याच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह लोड किंवा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहेत, आणि जर आपण त्याचं टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर त्याच्यामध्ये टेन्साईल लोड किंवा टेन्साईल स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहेत. मग आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेस कसा फाइंड आउट करतो आपण, स्ट्रेस, सो स्ट्रेस वी नो स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन, याचा जो रेशो असतो दॅट इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस वाय. मग स्ट्रेस इक्वल टू वाय टाइम्स स्ट्रेन, आणि हा जो स्ट्रेन आहे तो स्ट्रेन काय असतो, अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा, कारण रॉड आहे 1D एलिमेंट, याची लेंथ L आहे, कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन अल्फा आहे, सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अल्फा टाइम्स डेल्टा थीटा. सो याच्यामध्ये आपले स्ट्रेस डेव्हलप झालेले आहेत ते काय आहेत, वाय टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा. मग ज्याचा अल्फा जास्त तेवढे जास्त स्ट्रेस डेव्हलप होणार, ज्याचा यंग्स मॉड्युलस जास्त तेवढा जास्त स्ट्रेस डेव्हलप होणार, जेवढं टेम्परेचर जास्त वाढवणार तेवढं जास्त स्ट्रेस त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार आहे. आणि फ्रॉम दिस स्ट्रेस वी कॅन फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड. फोर्स कसा करणार आहे, फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया, सो वाय अल्फा डेल्टा थीटा इज द stress developed on this particular rod multiplied by area of cross section. Let me write this area of cross section, ACS. If you multiply this stress by this area, you'll get the force being applied on this rod, which is fixed between two rigid supports. Okay, so this was all about thermal expansion of solids. Okay, so we are not looking at the liquids, so let me but briefly describe what happens in case of liquid. Okay, so if you consider thermal expansion in liquids, so liquids मध्ये असे तीन टाइपचे तुम्हाला एक्सपान्शन्स बघायला मिळणार नाहीत, कारण लिक्विड इज ऑल अबाउट वॉल्यूम. लिक्विड्स cannot have just length or area, right? It will have volume. So first of all, it will have only volumetric expansion. लिक्विडच्या बाबतीत फक्त आणि फक्त काय असणार आहे, व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन असणार आहे. ओके, ऑल राईट, नो प्रॉब्लेम विथ दॅट. पण आता लिक्विडला समजा आपल्याला हीट करायचं आहे तर आपण जनरली काय करतो, समजा असं एक कंटेनर घेतलेला आहे, दिस इज कंटेनर, समजा याच्यामध्ये आपण लिक्विड भरलेलं आहे, सो याचं इनिशियल व्हॉल्यूम आहे V0, कंटेनरला पण असणार आहे. समजा आता तुम्ही याला हीट करताय, याला हीट केल्यानंतर काय होणार, याच्यामध्ये हीट केल्यानंतर जी सप्लाय केलेली हीट आहे ही हा वेसल, सो दिस वेसल हा सुद्धा याचा शेप ग्रो करणार आहे. म्हणजे इनिशियली काय होईल बघा, जी हीट देताय तुम्ही हा पहिल्यांदा या भांड्याला म्हणजे वेसलला मिळणार हीट, आणि पहिल्यांदा वेसल एक्सपांड होणार. पहिल्यांदा वेसल एक्सपांड झालं म्हणजेच काय, वेसलचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं. वेसलचं व्हॉल्यूम ज्यावेळेस इन्क्रीज होईल, आतमध्ये जे लिक्विड आहे अजून पण तेवढंच आहे, बरोबर, पण सुरुवातीला हीट झाल्यामुळे वेसलचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं. वेसलचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं
तर सुरुवातीला जी आतमध्ये पाण्याची लेवल आहे ती थोडीशी ड्रॉप झालेली दिसेल तुम्हाला. का? कारण पहिल्यांदा वेसल एक्सपांड झालेला आहे, वेसलचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालेला आहे. पण सपोज तुम्ही हीटिंग कंटिन्यू ठेवला, तर आता वेसल ऑलरेडी एक्सपांड झालेला आहे. आता आतमध्ये जे लिक्विड आहे ते पण एक्सपांड व्हायला सुरुवात होईल आणि ते एक्सपांड झाल्यानंतर आता मग परत तुम्हाला काय होईल, परत तुम्हाला ती लेवल अशी इन्क्रीज झालेली दिसून येईल. म्हणजे पहिल्यांदा जर तुम्ही लेवलचा स्टडी केलात, आतमध्ये लिक्विडची लेवल, तर ती सुरुवातीला ड्रॉप होणार आहे. ड्रॉप इनिशियली, इट विल ड्रॉप इनिशियली अँड देन जर तुम्ही हीटिंग कंटिन्यू ठेवलात, देन इन्क्रीजेस. म्हणजे सुरुवातीला लेवल थोडीशी ड्रॉप होणार, खाली येणार आणि परत लेवल ती काय होणार, इन्क्रीज होत राहणार. दिस इज व्हॉट हॅपन्स इन केस ऑफ लिक्विड एक्सपान्शन. आणि मग जनरली याच्यामध्ये आपण व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन गॅमा, जे रिअल एक्सपान्शन आहे, रिअल एक्सपान्शन आपण गॅमाचं हे ऍपरंट पण लिहू शकतो. ऍपरंट प्लस एक्सपान्शन ऑफ वेसल. कारण रिअल म्हणजेच काय, कारण तुम्ही किती हीट सप्लाय केलाय. इट गॉट डिस्ट्रीब्युटेड फॉर ऍपरंट इज फॉर व्हॉट यू आर लुकिंग ऍट दिस वॉटर ऑर लिक्विड प्लस वेसल. कारण जी काय वॉटरच्या लेवलमध्ये राईज होईल दॅट इज ऍपरंट. कारण सगळीच्या सगळी हीट जी तुम्ही सप्लाय केलेली आहे ती फक्त आणि फक्त वॉटरनं किंवा लिक्विडने यूज केलेली नाही आहे, तर ती वेसल आणि लिक्विडनं यूज केलेली आहे. आपण जे दिसतं, जी लेवल राईज झालेली बघतो, ती खरी लेवल नाही आहे, तर ती ऍपरंट लेवल आहे. कारण वेसलनं हीट करण्यासाठी, म्हणजे वेसलनं एक्सपांड होण्यासाठी हीट वापरून राहिलेली जी हीट आहे ती लिक्विडला मिळाल्यानंतर त्यानंतर लेवल राईज झालेली आहे, जी आपल्याला दिसतीये. सो दॅट इज नॉट द रिअल लेवल इन्क्रीज्ड, राईट. त्यामुळे त्याला आपण ऍपरंट म्हटलेलं आहे. म्हणजे दिलेली हीट ऍपरंट लिक्विडसाठी प्लस वेसलसाठी वापरली गेली आणि देअर टोटल इज इक्वल टू ऍक्च्युअल जेवढी आपण हीट सप्लाय केलेली आहे. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड्स. सो दिस इज हाऊ या लेक्चरमध्ये आपण बेसिक टेम्परेचर टर्मिनॉलॉजी, डिफरंट स्केल्स बघितलेले आहेत, and we have studied thermal expansion and interrelation between different coefficients of thermal expansion for solid. So in the next lecture, we'll discuss about the next important topic of this particular chapter called heat.